Amen. Amen. Okay, let's do a little recap. And first thing we looked at was what it meant to pay homage to the papacy. Chatanga tichitarisa ndechekuti kupeya homage kupapacy zvinorevei. Okay. I think, can you say something? Magda? Okay. Can you hear me now? Perfect. Why isn't it? Okay, can you speak again? Perfect, yes. Okay, so again, we just looked at what it meant to pay homage to the papacy. Tatarisa kuti kupeya homage kana kurumbidza papacy zvinorevei. And so if the papacy changed the law of God, kana papacy ikachinja mutemo waMwari, and you started to observe that law that they changed, iwe wotanga kutevedzera mutemo wavanenge vachinja iwoyo. By observing that law, you would be paying homage to the papacy. Mukutevedzera mutemo iwoyo unenge uchirumbidza papacy. And then we looked at Jared Goldstein's document. And he gives an in-depth study on 3 different time periods. Anotipa study pama-time periods matatu. And in each time period, there's a threat. Mu-time period imwe neimwe pane threat. And so the threat in the late 1800s was Catholics, Jews, SDAs, and free thinkers. Catholics, Jews, Savada, free thinkers. And because of this, I wanted to look at specifically the threats of Catholics. Nekuda kwaizvozvo ndada kutarisa ma-threats ema-Catholics. And when you look into that history, paunotarisa nhoroondo iyoyo, I wanted to go before this time period. Ndachida kuti tiende kumashure kwe-time period iyi. And it showed us that there was an idea of nativists. Zvatiratidza kuti pane pfungwa ye-nativists. And that idea is that there are real Americans. Pfungwa ndeyekuti ma-American chaivo chaivo. Typically they're white. Vachena. And Protestant. Uye vari Protestant. And so if you didn't fit that description, kana wanga usingakwani mu description iyoyi, then you were, I guess, a threat, or yeah. Waizoonekwa iwe se-threat. And so then we began to look at nativists and different events. Tazotanga kutarisa ma-nativists nema-threat dzakasiyana siyana. So priests were not allowed in Massachusetts in the 1700 time period. There was a law. Ma-priests vakarambidzwa kuMassachusetts kuma-1700s wakaisa mutemo. And they would be put in prison and executed. Vaizoiswa mumajeri vamwe vachizouraiwa. 1831, they burnt St. Mary's Church. Muna 1831 vakapisa chechi yeku St. Mary's. And then we looked at 1834 with the Ursuline Convent riot. Tazotarisa 1834 ne-Ursuline Convent riot. And we saw that this riot actually occurred because of rumors. Tatoona kuti riot iyi yakaitika nekuda kwemakuhwa.
And of course, their hatred also for Catholics. Uye paiva nekuvengwa kwaitwa maCatholics. Okay, so we are going to look at another event. Tichatarisa imwe zvekare event. And this was in 1837. Iyi yakaitika mugore ra1837. Okay, and this was the Broad Street Riot. Yainzi Broad Street Riot. Okay. This was a massive brawl that occurred in Boston. Chiitiko chikuru chakaitika kunzvimbo yeBoston. And this was between Irish Americans and Yankee firefighters. Chakaitika pakati pema-Irish Americans nema-Yankee fighters, varwi veYankee. So about 100 Irishmen were on their way to a funeral. Ma-Irish varume vakanga vari 100 vaienda kurufu. Sorry, they were joining a funeral procession. Vaijoina a procession yaiitwa yekuenda kurufu. And a 19-year-old named George Fay, Mumwe aiva nemakore 19 ainzi George Fay, who apparently had drank too much that night, akamwa zvakanyanya mausiku iwayo. he insulted or shoved several Irishmen. Akatuka achipopotera varume veIrish vakawanda. And the natural result was a fight broke out. Chakazoresulta kwaiva nekurwa. So Fay's friends rushed to his aid. Shamwari dzaFay dzakamhanya dzichida kumubatsira. But the firemen were outnumbered. Asi mafiremen vaya vakanga vari vashoma. So they were badly beaten. Vakarohwa zvakaipisisa. And eventually the crowd began to dissipate. Crowd yakazotanga kuparadzira zvayo. And the matter almost ended, or the situation almost ended. Chitiko ichi chakanga chakutopera. But the foreman lost his mind. Asi foreman vacho vakadambuka pfungwa. So he ordered his men to sound the emergency alarm. Akaudza varume vanhu vake kuti varidze alarm. And first they rolled their wagons into the street, Vakatanga kuisa mawagoni avo vachimaisa mumugwagwa. ringing the fire alarm bell. Vachiridza alarm iya yemoto. And then he had people sent to ring the church bells, Vakabva ati vanhu endai munoridza mabhera aya ekuchechi. which summoned all the fire engines in Boston. Anoita kuti mafire engine ese ekuBoston auya aungana. And according to the Boston transcript, Tichitarisa Boston transcript. Miller then ran to another firehouse, Miller akabva amhanya kune imwe firehouse shouting, achidaidzira, "The Irish have risen upon us and are going to kill us." achiti varume veIrish vatisumukira ende vari kuda So kutiuraya. more fire companies arrived, Saka mamwe makampani emoto and they akauya. honestly thought there was a fire. Vaitofungawo kuti kune moto waitika zvechokwadi. But then they learned that this was not the case. Asi vakabva vaona kuti aiwa hazvisiwo zvanga zvaitika. There were Irishmen that poured out of nearby houses into the streets, Kune varume veIrish vakaburukira kubva kudzimba dzavo vachienda mumigwagwa to help their friends and relatives fight. kuti vabatsire hama dzavo neshamwari dzavo kurwa. And the fight escalated to a full-blown riot. Kurwa uku kwakabva kwazonyanya kukurisisa zvakadaro. So before long, there were an estimated 800 men Panga patone varume vaikwana kuita 800 who were in battle with sticks, stones, and bricks. vairwisanisa nematombo nezvidhina
and at least 10,000 more urged them on. vamwe vaikwana kuita 10,000 vakatouya vachivabetsera. Protestant workmen came running to the aid of firefighters. Vashandi vechiprotestant vakamhanya kuti vazobatsira mafirefighters aya. And under their feet were injured and unconscious men just sprawled out on the pavement. Pasi pemakumbo avo kwaiva nevarume vakakuvara, vamwe varingoriwo mumigwagwa zvakangodaro. Outnumbered, the Irish were defeated. MaIrish vakakurirwa mumanhamba vakabva vakundwa. And they were driven back to their homes. Vakabva vadzoserwa kudzimba dzavo. But nearby homes were sacked and vandalized, Asi dzimba dzavo and dzakapoteredza occupants beaten. dzakapindirwa, vamwe vakarohwa, vakavandalizwa. Many on both sides were injured. Vanhu vakawanda vakakuvara. So if I had to ask you what caused this Broad Street riot, what would you say? Indikakubvunza ini kuti chakakonzera Broad Street Riot chii? Munoti kudii? I would say it was a lie. Inini ndinogona kutaura ndichiti aiva manyepo. The foreman said that the Irish are going to kill us, Foromani vakadanidzira vachiti maIrish votiuraya kuno. which was not true at all. Aiva manyepo. The Irish didn't start that fight, VeIrish havasi vakatanga kurwa and they were uku. actually headed to a funeral. Vaitozvienderawo zvavo kurufu. Okay, so we're going to look at, so I'm just going to put lie here. Ndichangonyora kuti manyepo pazasi And I'm going pano. to put rumor here. Pawemakira tamboita ndichanyora kuti makuhwa. Okay, and we were looking at, we're going to look at 1843. Tichatarisa gore ra1843. This is a public school ruling. Iyi iruling yechikoro chiri public. So this isn't necessarily, this is important in the following year. Importance yacho tinozoiona mugore rinotevera. It'll make sense later on. Zvichazotanga kubatana mugore rinotevera. But this public school ruling Ruling yechikoro ichi allowed Catholic children to be excused from Bible reading class. zvakatendedza vana vechicatholic kuti vaexcuse kubva And this is kumaklasi because ekuverenga the Bible. Protestant King James Version was being used. Izvi yaiva mhaka yekuti King James Version yechiprotestant ndo yaishandiswa. And so this is important Izvi zvakakosha because it becomes a major political issue. nekuti inozoshandiswa kuita political issue ikuru. And the cause of a major riot in the following year. Yozokonzeresa imwe riot hombe hombe mugore racho rinotevera. Which we'll discuss. Yatichazotaura zviri pamberi apa. So all these events, different events, have given rise to anti-Catholic. Saka zviitiko zvese zvaitika zvakasumudza kuti paite ma-anti-Catholic. To an anti-Catholic American party who has the slogan, America for Americans. Pane American Party yaitova neslogan yekuti America for Americans, yaiva anti-Catholic. And they become commonly known as the Know Nothings. Ndivo ava vakazozivikanwa nekuti ma-know nothings. This is 1844. Rara tamugore ra1844. The Know Nothings. Tokunyora ma-know nothings. They were a nativist political party. Vaiva political party yevanhu vaiva native. And were actually originally a secret society. Pekutanga-tanga vaitova secret society.
It was primarily an anti-Catholic, anti-Irish, anti-immigration, populist, and xenophobic movement. Yaizada maCatholic isingadi immigration, isingadi mapopulist, iri xenophobic People movement that were iyoyo. devoted to the movement were to say, I know nothing, when someone outside would ask them. Vanhu vemumovement iyi vakanga vakazvipira kuti inani nachandinoziva kana vabvunzwa nevanhu vekunze. And that is how they got their name. Ndo muwaniro wakaita zita ravo. The leader of this movement was Louis Levin. Mutungamiriri weboka iri ainzi Louis He Levin. was an American politician and go ahead. Aiva politician Okay, so he was an American politician and an anti-Catholic social activist of the 1840s and 1850s. Aiva mupolitician wekuAmerica akaipikisa maCatholics. Aiva social activist wekuma 1840 nekuma 1850. So although not Protestant himself, he supported the concept of nativist Americanism. Iye pachake aisawo muProtestant asi aisapota concept ye-nativism. Levins had a campaign against the Catholic political power. Levin uyu akaita campaign achipikisa Catholic political power. And on May 3rd, I know I put May 6th there because that's significant, but on May 3rd, they attempted to give a speech in the center of an Irish Catholic neighborhood. Musi waMay 3 akada kuipa speech pakati pe-Irish Catholic neighborhood. The locals ended up chasing all of the protesters away. Vaigara munharaunda iyi vakapedzisira vadzingira kure vaiprotesta The vese. following Monday, Muvhuro wacho waitevera, which was May 6th, waiva musi wa6 May yatanyora pabhodhi. Levin returned with 3,000 protesters. Levin akachidzoka manje ne-3,000 maprotesters. So Levin played a leading role in inciting this riot. Levin ndiye aiva mutungamiriri kuvesa riot iyoyi, which led to the killing of over 20 Irish Americans. iyo yakazoita kuti maAmericans vaipfuura 20 maIrish vaurawa. Many houses were burned and hundreds were left homeless. Dzimba dzakawanda dzakapiswa, mazana vakasiyiwa vasina dzimba pekugara. And there was a destruction of 3 Catholic churches associated with their community. Pakava nekuputswa kwemachechi matatu echicatholic aiva nechekuita necommunity iyoyi. So Levin and his colleagues were arrested for inciting riot and treason. Levin neshamwari dzake vakasungwa nekuti vakanga vatanga riot and inciting locals to invade and burn several Catholic churches. Nekukurudzira vagari venharaunda kuti vapindire nekupisa kereke dzechicatholic. And a convent which ended up demolished and completely by the fire. Uye zvakare convent yakapedzisira yaputswa ikazopiswa nemoto. However, the case never went to trial. Iyi nyaya haina kumboenda kumakoti. Now, these riots that occurred at this time, mariots aya akaitika munguva iyi, I'm sure you're not surprised by now that it was also false reports. Kufunga kuti patava izvino zvamungashamisiki kuti akaitika nenyaya yemanyepo. The Protestants had heard that the Catholics were trying to ban Bibles in public schools. MaProtestants vakanga vanzwa kuti maCatholic varikuda kupisa mabhaibheri. But as you know, that is not why, that's not what happened in this time. Sezvatinoziva hazvisiri izvo zvakanga zvaitika panguva iyoyo. The Catholics just wanted their children not to have to read the Protestant Bible. MaCatholic vaingodawo kuti vana vavo vasaverenga bhaibheri remaProtestants. So it was because of a false report that this riot happened. Kwaiva kuda kwemanyepo zvakare kuti mariot aya akaitika futi.
And I'm just going to put here false report. Ndichangonyora futi kuti maripoti emanyepo. Okay. We're going to look at another time, 1847. Tichatarisa imwe nguva zvekare ya1847. And this is also known as Black 47. Inozivikanwa futi sekuti Black 47. This is a very sad history that I looked into. Iyi history inonzwisa tsitsi chaizvo yandakatarisa. I'm only giving you a summary. Ndichangokupai summary. So at this time in Ireland, the Irish were suffering from overpopulation and lack of resources. Munguva iyi kuIreland maIrish vaisafa. And between 1845 and 1855, no fewer than 2.1 million people left Ireland. Pakati pa1845 na1855 vanhu vanokwana kuita 2.1 million vakasiya Ireland. It was one of the greatest mass exoduses from a single island in history. Ndeimwe mass exodus yakakura chaizvo yakaitika panhoroondo yeisland imwe chete. So the Irish were starving and in a famine. MaIrish aya vaiva nenzara uye vaiva mufamine. I know that they wanted it to be called the Great Hunger. Ndinoziva kuti vaida kuti inzi nzara huru. Because the government actually was exporting food. Nekuti hurumende yaitoendesa chikafu kunze kunyika dziri kunze. So you might know this history as the Great Hunger. Saka munogona kuziva nhoroondo iyi ichinzi nzara huru. But in a famine or when you're starving, Asi kana uri it's not mufamine the starvation that normally kills you. haisi nzara inowanzokukuuraya zvayo. It's the diseases which follow. Zvirwere zvinozotevera. So many of them escaped on ships. Vazhinji vakatiza vari muzvikepe. And they were packed in there into these ships. Vakanga vakapakirwa muzvikepe izvi. And they didn't have clean water and they were sick. Vakanga vasina mvura yakachena uye vairwara. And so many of them died. Vazhinji vavo vakazowanikwa vachifa. And these ships actually got a nickname, coffin ships. Zvikepe izvi zvakapiwa nickname yekuti zvikepe zvemakuva. And a quarter of the people on the ship would die. Kota yevanhu vaiva mushipi vaifa. It was actually said that sharks would follow these ships. Zvaizonzwisa tsitsi ndezvekuti mashaka aya aitotevera zvikepe izvi. Because of all the dead bodies that were being thrown overboard. Nokuda mitumbi yakawanda yaizokandirwa panze kana ichinge yafa. So the Irish at this time, they're fleeing a humanitarian crisis. Saka vanhu vekuIrish panguva iyi vari kutiza crisis iri humanitarian. They are not going to America to fulfill the great American dream. Havasi kuenda kuAmerica kuti vazadzikise dream yayo They're coming because they need something to eat. Vari kutouya nekuti vari kuda chokutsvaka chekudya. But they are Catholics. They are illiterate and they arrive with no money. Asi maCatholics havagoni kuverenga and vanosvikawo vasina mari. And they settle exactly where the ships landed. Ende vaizongogarawo ipo paingogumirawo zvikepe ipapo. They don't assimilate. They observe their language, culture, and religion. Havapindiwo mune vamwe, vanongoramba vaine mitauro yavo nereligion dzavo neculture. Okay. There's a war happening though during this time period.
Saka kune hondo inenge ichiitika munguva iyoyi. And it's the Mexican-American War. Hondo iya inonzi Mexican-American War. And it ended in 1848. Yakazopera mugore ra1848. So the Irish end up fighting in this Mexican-American War. Saka ma-Irish aya vanopedzisira vakurwa mu-Mexican-American War iyi. But because of the ill treatment the Irish received from the bigoted commanders, Asi nekuda kubatwa neukasha kwavaiitwa nemacommanders vavo, they end up fighting with the Mexicans. vakapedzisira vakurwa nema-Mexicans. They can earn more money, Nokuti vaikwanisa kupuhwa mari yakati wandei. but they also share a common religion with the Mexicans. Uye vaiva nechitendero chakafanana nema-Mexicans. And this was known as St. Patrick's Battalion. Iyi yakazivikanwa sekuti battalion yaSt. Patrick's. So now you actually have foreigners coming into the country. Saka unenge waane ma-foreigners vapinda munyika And fighting with the enemy. vakurwa vachibatana nemuvengi. So this just adds to the discrimination that was already taking place. Saka zvakangowedzera kune discrimination yagara yanga iri kutongoitika. I'm just going to put the 1850s here. Ndichanyora kuti 1850s pano. I'll put here Irish join enemies. Ndonyora kuti ma-Irish vanobatana nemuvengi. Which does not help at all. Zvazvitovabatsiri. Okay, so around this time period in the 1850s, munguva iyi kuma-1850s, malnourished, poor, and often ill vasina chikafu, vachirwara uye vari varombo, the new immigrants that were seeking jobs were offered lower wages and poor working conditions. Ma-immigrants aya vakanga vachitsvaga mabasa vaipiwa mari dzishoma uye ma-conditions ekushanda akanga asina kunaka. And at times they were denied employment altogether. Dzimwe nguva vaitonyimwa mabasa zvachose. Being told that no Irish need apply. Vachiudzwa kunzi hapuna mu-Irish anofanira kuapply. So here's an example. Uyu ndiyo muenzaniso. And this actually ended up becoming a popular song in the 1860s. Rwakava rwiyo rwakatekeshera kuma-1860s. It was sung in taverns and halls, and it tells the story of discrimination. Rwakaimbwa mumahall ruchitaura nyaya iyo yerusarura. And you also have illustrations, such as this one, Tine mimwe mifananidzo zvekare yakaita seiyi of the Irish being like a baboon and out of control. That's why he's sitting on a gun barrel, a barrel full of gunpowder. yakaita semu-Irish achifananidzwa negudo akagara pamusoro pedrum regunpowder ari out of control. Now, there are rumors going around Pakanga paine makuhwa aifamba that the Pope and his army are going to land in the US. aitiwo Pope nehondo dzavo vachasvika muAmerica. They're going to overthrow the government and install a new Vatican in Cincinnati. Vobva vapidigura hurumende yaivapo, vobva vaisa hurumende yavo itsva kuCincinnati.
where they will impose the Catholic canon as the law of the land to supersede the Constitution. Pavaizoisa mitemo yavo yechicatholic kuti supersede constitution. Okay, so no Irish need apply. Sandonyora pano kuti hapana muirish anogona kuaplya zvake. Okay, and so we have another story. Tine imwe zvenyaya iri kuuya. 1854. Mugore ra1854. This is called the Pope Stone. Inonzi iyo Pope Stone. Shortly after midnight on March 6, 1854. Tichangopfuura pakati peusiku musi waMarch 6 mugore ra1854. 9 men said to have been members of the anti-Catholic Know Nothing Party. Varume vanomwe vainzivo mamembers e-anti-Catholic Know Nothing Party went onto the grounds of the Washington Monument, which was still under construction. Vakaenda pamagrounds e-Washington Monument iyo yakanga ichiri kuvakwa. They poisoned the watchdog and tied up the night watchman. Vakapa poison kune avo vaitaririra uye vakabata vamwe pagunpoint. So what was driving these vandals to commit such an act of crime? Chii chaitungamirira ava mavandals kuti vaite crime yakadaro? In one word, Catholicism. I'm just going to call this the Pope Stone. So they were after a pink and white block of marble that bore the inscription Rome to America. Vaitevera marble ye-pink ne-white yakanga yakanyorwa kunzi Rome kuAmerica. So using sledgehammers, the men broke up a 3-foot slab of marble, which was from the Roman temple. Vachishandisa mahama vakadhiritsa marble iyoyo. And this was a gift from Pope Pius IX. Chakanga chiri chipo chakanga chabva kuna Pope Pius wechinaini. And this was to be placed inside the walls of the monument honoring George Washington. Izvi zvaizoiswa mumasvingo monument ye-Washington. So the Pope Stone, as it was called, Pope Stone sekudaidzwa kwaraiitwa, was carried and dumped into the nearby river. Yakatakurwa ikanorasirwa mune rwizi rwaiva padhuze. And this was less than 100 yards from the monument. Panga paine 100 yards kubva pamonument iyayo. And this is according to an 1883 Washington Post interview with one of the surviving conspirators. Izvi zvakanga zvichibva kune interview muWashington Post na 1883 pane mumwe conspirator akasurvive. So this marble piece was donated by the Pope in response to a call to leaders all around the world. Marble piece iyi yakadonetwa naPope Pius vachiresponda kurukoko rwaiitwa kuvatungamiriri pasi So all around tenderere. the world, they were to contribute to the construction of the Washington Monument. Asi tenderere vaidaidzwa parukoko kuti vabhadhare The Know Nothings kuvakwa thought it kwemonument was an yeWashington. outrage that the Pope would donate this block of marble. Vaya Know Nothings vakafunga kuti kwaiva kupenga kuti Pope angadoneta dombo irori. They thought it was a dishonor to the memory of George Washington. Vaifunga kuti zvaibvisa chiremerera pakuona kwavaita George Washington. And according to one New Jersey petition, this is what they wrote. Maererano neimwe petition yekuNew Jersey vakanyora ivo vachiti, This gift of a despot, if placed within those walls, can never be looked upon by true Americans, but with feelings of mortification and disgust. chipo ichi hachingambozotariswi nemaAmericans
asi chinotariswa nemafeelings Also, ekusemeswa. a man from Baltimore named John Wise Hampel Mumwe murume zvakare wekubaltimore ainzi John Wise Hampel published his own pamphlet about the block of marble from Rome. akanyorawo zvinyorwa zvake achitaura nezvemabho iyoyo And he wrote that he thought that the block was a secret signal from the Pope to start an uprising among Catholics, in particular the Irish Catholics. akanyora achiti aifungidzira kuti dombo iri raiva signal yaiva secret kubva kuna Pope vachiudza vamwe vaya mairish kuti So the tangai Irish kumukira. Catholics who had been flooding into the country, and he wrote that the effects of this block, sorry, that's too much. Saka macatholic vekuirish vakanga vauya vachitizira kuamerica. So he wrote that the effects of this block, if placed in a monument, will be a mortification to nearly every American Protestant who looks upon it. akanyora kuti block iri zvachazoita maamericans vese vacharitarisa. So it's interesting chaizonakidza hechi that this also ndechekuti izvi zvekare is a conspiracy. akanga ari manyepo. The last, I really ran out of room here. So the last thing we'll look at is in 1855. Yekupedzisira tichatarisa ndeye muna 1855. And this is known as Bloody Monday. I'll just write it up here. Inozivikanwa kuti Monday yeropa kana kuti Bloody Monday. Bloody Monday. So this took place on August 6, 1855. Raitika musi waAugust 6, 1855. And this was in Louisville, Kentucky. So on election day, when Protestant mobs attacked Irish and German Catholic neighborhoods. Musi wema-elections pakauya maprotestant vachiataka ma-Irish nema-German As you know, these Catholic riots neighborhoods. grew out of bitter rivalry, you don't know, between the Democrats and the nativist Know Nothing Party. Mariots aya akakura achiita kuti makakatano akure pakati pema-Democrats nema-nativists ve-Know Nothing Party. So there were multiple street fights that raged, Kune kurwa kwaiitika mumigwagwa which left 22 people dead, kwakazosiya vanhu 22 vafa. many more injured, and much property destroyed by fire. Vamwe vakasiyiwa vakuvara, maproperties akawanda akaparadzwa. So the riots had a nemoto. profound impact on immigration from Louisville, Riot yakava ne-impact pane ma-emigration ekuLouisville. causing more than 10,000 citizens to pack up and leave for good. Vachikonzeresa kuti vaigarapo 10,000 vapeke zvinhu zvavo vachienda. So I'm done with this timeline. Ndapedza netimeline ino. And I hope it's very clear Ndinoenda kuti yakajeka that there is a hatred between the American Protestants, specifically movements like the Know Nothings, kuti panoonekwa paine ruvengo pakati pema-movements ekuAmerica nyanye ma-Know Nothings and the Irish Catholics. nema-Catholic ve-Irish. And I think that it definitely helps us to see that Catholics were a threat. Ndofunga kuti zvinotidetsera kuti tione kuti ma-Catholics vaiva threat. And since there's a bit of time, I'm going to continue on. Tichaenderera mberi apo paine nguva. So the threat, I'm not going to go into details on this. Handisi kuzopinda muma-details pane izvi.
But Jared Goldstein shows us that there's the threat in this history is communism. Asi Jared Goldstein anotitaridza kuti threat munhoroondo iyi yaiva communism. So, can you hear me still? Okay. Okay. So the threat in our time, though, from this period till now, Kubva panguva iyi ya1979 kusvika does anybody remember what the threat is in this time period? Pana acharangarira here kuti threat yaiva chii munguva iyoyi? So this is secular humanism. Threat yakaonekwa iri secular humanism. And to be specific, Tichiva specific. I'm just gonna put this here, Bloody Monday. Abortion. Jared Goldstein, you'll find this in his document. Abortion, Uchaona mudocument raJared Goldstein. feminism, and gay rights. Antaura nezveabortion, feminism, nema-gay rights. So the threat in this time is secular humanism. Threat is secular humanism. And some of those things include abortion, feminism, and gay rights. Zvinhu zvainkludwa paya neabortion, feminism, nema-gay rights. Sorry, maybe I'll just slide this over. Is that better? Okay. And so why is that? Sei zvaizodaro? Well, just like we did here, we looked at the history prior to this time. Sezvataita pekutanga tatarisa nhoroondo yakanga iri before 1863. Should also look at the history prior to 1979. Tinofanira kutarisawo nhoroondo iri before 1979. You have a civil rights movement. Une movement yema-civil rights. You have second wave feminism. Une second wave feminism. And you have Stonewall. Kozoita Stonewall. So we originally started with, what does it look like to pay homage to the papacy? Tatanga isi tichitarisa kuti zvinoonekwa sei kuti uri kupeya homage kupapers. And I hope we can see that even though in 1888, tiri kuona kuti kunyange zvazvo muna 1888 they wanted to pass the Sunday law. Vaida kupasisa mutemo wesvondo. A Sunday law would have solved the threat of Jews and Seventh-day Adventists. Mutemo wesvondo waizosolva threat yemaJews nemaSavada. But for the Catholics and the free thinkers, Asi pakati pemaCatholic neavo vaizvifungira, they would amend the Constitution. They wanted to. Vaitozofana kuchinja constitution yavo. So if the Protestants could pay homage to the papacy, even though they didn't like the papacy, Saka Protestantism apo yaipeya homage kupapers kunyange zvazvo vaisada papers. then in our time period, Munguva yedu manje, the Protestants can also
follow the Catholic law maprotestants vanokwanisa kutevedzera mutemo wechikatoliki and still hate the Catholics. asi vasingafariri macatholics. And so anybody who follows that law, in this time period, it was a Sunday law. Naizvozvo ani anotevera mutemo iwoyo munguva iyi yakanga iri mutemo Anybody who wesvondo. follows this law would be paying homage to the papacy. Wese anotevera mutemo iwoyo anenge achiita pay homage So kupapacy. let's look at our counterfeit. Ngatimboongororai counterfeit yedu. So Pope Francis. Totarisa Pope Francis. So liberation theology. Totarisa liberation theology. This is a counterfeit of our three angels messages. I counterfeit ye three angels messages. People have a great hope of him bringing equality. Vanhu vane tarisiro huru yekuti achaunza equality. And he will have beautiful statements Uye anenge that we've aine all read in the past. akanga aine mastatements akanaka chaizvo atakamboverenga. And so I want to read this article from Time magazine in 2015. Ndichada kuverenga imwe article yemuTime magazine ya2015. And sorry, I don't have these on the slide. Okay, it's a very short one, so we're just going to read the whole thing. Ipfupi zvayo tichaiverenga yese. It says Pope Francis believes more weight and more authority must be given to women, both in the church and in society, he said Wednesday. Anoti Pope Francis vanobvuma kuti equality inofana kuwa kumadzimai zvakati nyanyei, akazvitaura musi wechitatu. Speaking at his weekly general audience in St. Peter's Square, the Pope stressed the need for women to not only be heard, but also be given a recognized authority. Achitaura paweekly general audience yake kuSt. Peter's Square, Pope akataura zvakare achiti vakadzi vanofana kunzwikwa nekupiwawo authority. He added that this reflected the way Jesus treated women and encouraged people to work with more creativity and boldness toward giving women the recognition they deserve. Akabva ataridza kuti izvi zvaireflectawo kuti Jesu aibata sei vanhukadzi uye aikurudzira vanhu kuti vashande navo nekuvaonawo. So if you're not reading properly, it might sound really good. Kana usiri kuverenga zvakanaka unogona kuona kuti izvi zvinhu zvakanaka izvi. But let's read the next two paragraphs. Asi ngativerengei maparagraph maviri anotevera. We have not yet understood in depth what things the feminine genius can give us, that women can give to society and also to us. Perhaps to see things with different eyes that complements the thoughts of men, he said. Hatisati tanyatsokunzwisisa zvakadzama kuti zvii zvatingapuwa nemadzimai musociety yatinogara. Zvichida hatinyatsokuona zvinhu, tinoona zvinhu zvakasiyana zvinokomplimenta mufungiro unoita vanhurume. The 78-year-old Pope also touched upon questions of gender in modern society, saying that gender theory aims to erase sexual difference and that the removal of the difference is the problem, not the solution. Pope uyo ari 78 years akabatawo nemibvunzo yaiita nezvegender musociety ino yechizvino zvino, achiti gender theory inonanga kuti idzime musiyano wema-differences. Instead, he said men and women are meant to be complementary, and he encouraged them to treat each other with respect and cooperate with friendship. Akati vakadzi vanofana kuuya vachikomplimenta varume ende vanofana kubatana
zvakanaka neruremekero. So we know in previous studies, from previous studies, Tinoziva kumastudies atakamboita kare. well, scientists have proven that there is no difference between a male and female brain. Mascientists vakazvipruvha kuti hapana musiyano pakati pepfungwa dzevakadzi nepfungwa In dzevarume. these last two statements, the Pope says women ought to complement the thoughts of men. Asi mumastatements anotaurwa apo panoti vakadzi vanofanira kuuya kungozokomplimenta zvinofungwa nevarume. He also states that erasing sexual differences is a problem and not a solution. Anotaurawo zvakare kuti kudzima masexual differences ritori dambudziko harisiriwo solution. You don't have to dig deep to understand that this beautiful saying is not beautiful at all. Hazvitsvaki kuda kudhiga zvakadzama kuti uone kuti zvinyorwa izvi zvinoita kunge zvakanaka hazvina kutonaka zvachose. The beautiful saying being women need to be heard. Kunyorwa kwakanaka kwaatanga achitaura kuti vakadzi vanofanira He does not promote true equality at all. haakurudziri equality yemazvokwadi. In another article, this is entitled Saving Catholic Church by Lifting Ban on Female Priests, Activists Say. Mune imwe article yakanga yakanyorwa kunzi Saving Catholic Church by Lifting Ban on Female Priests, maactivists vanoti. So the Catholic Church has struggled with shortage of priests for decades. Chechi yechicatholic yakastruggle neshortage yemapriests kwemakore akawanda. And let me just say that this article is taken from 2019. Reka ndingotaura ndichiti article iyi yakatorwa kumugore ra2019. So although a huge number of women that serve within the church, kunyange zvazvo paine nhamba yakawanda yemadzimai vanosevha mukereke, they even outnumber men in some countries. Mune dzimwe nyika vanotokunda manumbers evarume. But they are denied the privilege of voting in the Vatican synods. Asi vanorambidzwa privilege yekuti vavhote masynods avo ekuVatican. And why is that? Sei zvichidai? Because they are not ordained. Nekuda kwekuti havana kuombekwa. So I'm going to read just the last paragraph. Ndichaverenga paragraph yekupedzisira. It says the church would not be alive in the Amazon if it wasn't for women. Inoti kereke hayaizova yakamuka kuAmazon dei yakanga risiri basa remadzimai. They are undertaking priestly roles without having the title of priest. Vari kutora mabasa echiprista vasina title yakanzi priest. Yep. They are undertaking priestly roles without having the title of priest. Vari kutora basa rechipriest vasina havo title yekunzi priest. So the Pope says that women need to have a voice. Saka Pope anotaura achiti vakadzi vanofanira kunge vaine izwi. But he still does not want them to be priests. Asi haadi kuti vanzi mapriests. So give me 1 second. Okay. For my translator, I'm just going to skip down to the section where it says women bring harmony. Hope you can see that. So, okay, so we also know that it says, you know, Pope has said women bring harmony, they love tenderly, and they make things beautiful.
Tinoziva kuti Pope vakambotaurawo vachiti vadzimai vanounza kubatana mudzimba uye vanoda chaizvo vari tender, vari caring. But these beautiful words of Francis are meaningless. Asi mazwi aya anoita sekunge akanaka aFrancis haana maturo. It's worthless equality. Equality isina maturo. When it comes to the subject of gender, what does Catholicism do? Tauya panhau dzegender, Catholicism inoita sei? Exodus 18:25. Exodus 18, Maya 25. Search the scriptures and understand the role of women. Tsvakai magwaro munzwisise basa remadzimai. So Moses appointed men. There are no women. Moses akaappointa vanhurume, pakanga pasina madzimai. They're nurturing, having babies, and housekeeping. Vari kuita vana, vachichengetedza dzimba, vachiita basa rekunurture. And Luke 6:13, where are the Marys? Luke 6 verse 13, kuvana Mary varipi? Not in leadership. Havasi muutungamiriri. Catholicism does exactly what Protestants did and what Adventism does. Catholicism inoita izvo zvakaitwa nemaprotestants uye zvinoitwa futi nemasavadha. Because in 2015, the SDA Church denied the ordination of women. Nekuti mugore ra2015 sangano remasavadha rakaramba kuombekwa kwemadzimai. So Seventh-day Adventist Church was already destroyed by the second and third angels' messages. Saka second and third Acts 17:11. 17 verse 11. They searched the scriptures to see if women could be ordained and came to the same conclusion and gave homage to not only apostate Protestantism, but also the papacy. Vakatsvaka magwaro kuona kuti madzimai vangaombekwa here, vakaita paconclusion yakafanana nemakatoliki yekuti aiwa madzimai havafani kuombekwa. They searched the scriptures in vain. Vakatsvaka magwaro pasina. They don't have the right, correct methodology. Havana methodology chaiyo iri And if we want to search the scriptures on the subject of race or gender, kana tichida kutsvaka magwaro panhau dzerace kana dzegender, we need to use parable methodology. tinofanira kushandisa parable methodology. If we don't use parable methodology and dispensationalism, Kana tikasashandisa methodology yemaparable uye dispensationalism on subjects such as slavery, women, or homosexuality, we will unite with papal doctrine. masubjects akaita kunge slavery, race, kana women equality, unowanikwa uchibatana. Because neither the papacy or Protestantism recognize any type of restoration from Eden to Eden. Nekuti macatholics nemaprotestantism havarecognize reformation yatinoita kubva kuEden kusvika kuEden. If we want to investigate the scriptures without having a firm foundation and basing the study entirely on methodology of this movement, Tichida kutsvaga magwaro tisina foundation yakasimba yemethodology yemovement ino, then we will have to agree that this movement is in sin. then tinofanira kutotenderana kuti movement ino iri muchitema. If we investigate gender roles and homosexuality without using the methodology, we will come to the conclusion that we are in sin. Tikainvestigata magender roles nehomosexuality tisingashandisi methodology, then tinosvika paconclusion kuti movement ino iri muchitema. The problem we face is that there are two institutions established in Eden. Dambudziko ratinotarisana naro nderekuti pane mainstitutions maviri anoestablishwa muEden.
There's Sabbath and slavery. Sorry, Sabbath and marriage. Pane Sabbath marriage. So just gonna draw a quick line. This is the alpha and this is omega. Right here we have 1888. Tine alpha, tine omega, pakati tine 1888. So we have slavery in the alpha history, Munhoroondo yekutanga tine slavery. where race, there's a curse and it's on race. This is with Ham. Chituko ndeche rusaro raganda ende chakanga chiri pana Ham. Here we have the Sabbath, Toita isu Sabata worship, kana nhau dzekunamata with Cain and Abel. And here we have kana Cain naAbel. sexism, Ekupedzisira tine sexism, which is gender is the curse, inova iyo gender. Eve. Chituko Cain. naEve. So in the alpha history, Munhoroondo yekutanga we have no thus saith the Lord. hatina iya yatinoti thus saith the Lord. And in our history, Munhoroondo yedu we have no thus saith the Lord. hatina iya yatinoti ndizvo zvinotaura Jehovha. And in this history, we do have a thus saith the Lord. Munhoroondo ya1888 tinayo ndizvo zvinotaura The Jehovha. Sabbath is not dispensationalism. Sabata harisi The dispensationalism. Sabbath remains throughout history. Rinoramba rakadaro munhoroondo dzese. But as we know, slavery, there was a time when slavery was accepted. Asi zvatinoziva nhau dzeslavery pane nguva payakambogamuchirwa. And when we get into this time period in the mid 1800s, there's a fight taking place. Patinozosvika mutime period yema mid 1800s pane kurwisana kunovapo. And there are a group of people saying that slavery is sin. Pane boka revanhu vari kuti slavery chitema. And a group of people saying that it's God's will. Rimwe boka revanhu richiti aiwa kuda kwaMwari kwawo. And there's nothing new under the sun. Uye hapana chitsva pasi pezuva. We get to the end in our dispensation. Tosvika kwekupedzisira mudispensation yedu. And don't be surprised if we don't have a thus saith the Lord. Musazoshamisika kana tisina ndizvo zvinotaura Jehovha. So let's review what we went through today. Ngatimborevhiwai zvatadzidza muzuva ranhasi. We started answering the question, what does it mean to pay homage to the papacy? Tatanga nekupindura mubvunzo kuti zvinoreveiko kupay homage kupapacy. And the reason we did this was because in this time period, Tazviita nemhaka yekuti munguva iyo yana 1863 there were Sunday laws that were trying to be passed kune mitemo yesvondo yaiedza kuda kupasiswa. and they were still giving homage to the papacy. Vakanga vachiri kuita pay homage kupapacy. So we looked more into this history Tatarisa zvakanyanya of muhistory why the Catholics were a threat to Protestants at the time. tichida kuona kuti koma macatholic sei vakanga vari mathreats panguva iyoyo. And it was easy to prove that Goldstein was right
zvazviri nyore kupruvha kuti Golson akanga ari right. that there is enough evidence showing that they felt threatened by the Catholics. Ane evidence yakawanda inoratidza kuti vakanzwa vachithreatenwa nemaCatholics. And we also saw the awful effects of what that looks like when it's played out in events. Taonawo ma-effects azvo kuti zvinoratidzika sei kana zvichiitika muma-events. We also noted that a lot of them came from lies, rumors, and false reports. Taonawo kuti zvakawanda zvacho zvinobva kumanyepo, maruma nemareports ekunyepo. And today we know again that our test is on equality. Nhasi uno tinoziva zvakare kuti test yedu iri But the paequality. base or foundation is where we get our information from. Asi hwaro hwedu ndewekuti tinowana kupiko information yedu. Because there are two streams of information. Nekuti kune nzizi mbiri dzeinformation. And depending on which stream you drink from, Zvifanira kuti unomwa parwizi rwipi, one will give you life and one will give you death. rumwe ruchakupa upenyu, rumwe runokupa rufu. And then we look, if we look at, sorry, and if we look back on Eden, there were two institutions established. Tikatarisa kumashure kuEden, kune ma-institution maviri akaestablishwa. The Sabbath, the Sabbath and marriage. Sabata I didn't write it on. nemichato. And we know that God restored the Sabbath in the Millerite time period. Tinoziva kuti Mwari akarestore Sabbath munguva yemaMillerite. And it's our understanding that in our time period, he's restoring the marriage institution. Ende kunzwisisa kwedu kuti munguva yedu vari kurestore institution yemuchato. God wants mankind to share in the joy of equality. Mwari vanoda kuti vanhu vashare nekuenjoya equality. So Eden to Eden, the first curse in Eden, which is Eve, Tichitarisa Eden to Eden, kesi yekutanga kuEden yaiva ndiyo Eve. becomes the last. Ndiyo inoita iyo yokupedzisira. So this is Eden. And this is Eden. Saka tine Eden kusvika Eden. So the curse in our time period, it actually becomes a blessing. Saka kesi yekutanga munguva yedu inobva yaita chikomborero. To understand the beauty of what God wants for mankind. Kuti tinzwisise kunaka kweizvo zvinodiwa naJehovha pamusoro pemunhu. Which is equality. Chinova icho equality. So we will end with a word of prayer. Tichavhara nemunamato. Let's pray. Ngatinamate. God of heaven, Mwari ari kudenga, thank you for being patient with us. tokutendai nekuva patient nesu. Thank you for loving us in spite of ourselves. Tokutendai nekutida nyangwe nezvatiri. In spite of the sexism that we all probably still have. Zvisinei nesexism iyo yatinogona kunge tichiri nayo. I'm thankful for the light that you've given to us. Tokutendai nechiedza chamunotipa. And I pray, Lord, that we would apply that light into our lives. Tonamatawo Mwari kuti tiapply chiedza ichocho muupenyu hwedu. That we would be living testimonies of your love and goodness.
kuti tive zvapupu zvinorarama zverudo rwenyu nekunaka kwenyu. May you be with us Ivaiwo protect nesu, mutichengetedze. in Jesus' name. Amen. Muzita raJesu. Amen.